Majina ni Juda Muumbi Kemeu kutoka Busiani Village, Kituluni sublocation, Mbuvo location, Kathonzweni ward, Makueni County. Kwa leo kwa shamba yangu nimetembelewa na team kutoka Agricol team ambayo imetembelea ili kuona mambo ya kilimo shambani, ambapo tunaangalia vile huwa tunafanya kwa shamba, kulima, kutengeneza miti ili izae matunda mazuri, ili tunafanyanga ya grafting na banding, na vile pia tunalisha pia hata pia na mifugo wetu wakiwa nyumbani tunawapatia chakula wanakula, ili tunawaachilia wanaenda kutembea, pamoja pia na kulisha pia na kuku. Katika hiyo timu yetu tumetembelewa pamoja na wakiwa wamechanganyika pamoja na timu nyingine ya kutoka Afrika ambao wameandamana na wao katika hii shamba. Mimi kama mkulima wao ambao wanafanya kazi hapa shambani nikiwa kwa uangalizi. Sana sana kwa Afrika ile tunafanya sana sana ni kuangalia shambani kama tutapata kitu, kwa sababu unakuanga na bima ambao tunalipia ili chakula yetu ikiharibiwa na kiangazi ama mvua nyingi ama wadudu ama wanyama, tunaweza tukapata malipo ile ya compensation, ili mkulima sio anapoteza kabisa kila kitu. Sasa niko na mwaka 3 nikichukua hiyo bima, na nimeona kila wakati ikinirudishia ile gharama yangu ambayo iliingia kwa shamba, kwa sababu si kila wakati tunapata mvua kama hii tumepata wakati huu. Kwa hivyo wakati tumekosa mvua, hiyo bima inatusaidia, tunarudishiwa hela zetu. Hii bima ya Afrika huwa ni nzuri, na uzuri wake ni vile haiangalii umepanda mbegu gani ama ni mbegu umetoa wapi. Hata ile mbegu yako umetoa kwa store, ile mbegu pia umenunua kwa duka, au hawajali na hiyo mbegu yako. Ile wanaangalia ni hali ya mvua, hali ya kiangazi, ama ni wadudu gani ambao wameharibika. Kwa sababu kuna ofisa ambao wanatembelea kwa shamba yako, anaangalia, sasa anapiga picha. Hiyo picha inatumwa yeye na angaliwa. Ikiangaliwa ndio sasa unapeana ripoti kama chakula chako kimeharibiwa na kiangazi, mvua mingi, ama ni wanyama wameingia kwa shamba yako wamekulia, ama wadudu. Unaripoti kila kitu. Ndio wanaangalia katika ripoti yao kama ni kweli ulikuliwa na hao wadudu ama ni mvua, wanaangalia kwa sababu sasa ile umelipa hiyo shamba yako, wanaangalia kupitia kwa njia ya satellite. Ndio wajue ile mvua ilinyesha kwako kama ilikuwa inatosha ama haitoshi. Kama ilikuwa inatosha, kama ilikuwa haitoshi, wanakulipa. Kama ilikuwa mingi kupita kiasi, chakula kuharibika na mvua, kwa sababu inaweza haribiwa ina modi kwa shamba, ama zingine inaharibiwa na mafuriko, hiyo sasa ndio unalipwa. Kwa hiyo mkulima wote ambaye anataka kuingia, anaweza ingia bila kujali ni mbegu gani anapanda. Kwa sababu unaweza panda ile mbegu yako ya kienyeji na bado unalipwa. Kwa hivyo ile ambayo inakuletea shida unaripoti, ndio inakuja naangaliwa. Ndio sasa baada ya kiangazi, baada ya mavuno, ndio wanaangalia ulipata ama ulikosa. Kama ulikosa unalipwa. Kwa hivyo hiyo ni bima ambayo inalipa, na si bima ambayo inakudanganya watu. Hiyo bima unalipa kwa msimu. Kwa hivyo kama kwa mwaka hapa tuko na misimu miwili, kila msimu unalipa. Na kiwango cha kulipa inaanzia kutoka 100 kwenda hata 5,000. Kwa hivyo unaweza kulipa kulingana na uwezo wako, ile bima unataka kuwekea shamba yako. Umuhimu ni kuweka bima ambayo unajua ile ambayo utalipwa itakufaidi. Lazima ulipe pesa ambayo unajua itakupatia pesa mzuri. Kama 500, kama 1,000, hiyo unalipa na unapata pesa mzuri baadaye. Kuna tofauti kubwa ule wakati tulikuwa tunalima kwa giza bila kujua kama kuna bima inawekwa kwa shamba. Ukipoteza tu unasema hiyo ni kawaida. Alafu baadaye ndio kugundua kumbe kuna mambo ya kiangazi, mvua ikiwa ndogo umelima vizuri, lakini mvua inakuwa ndogo unakosa, ama mvua inakuwa nyingi unakosa. Kwa hivyo wakati hii bima iliingia, tukaona inafaidi sana kwa sababu inaangalia zote. Mvua nyingi, mvua kidogo, kiangazi, inaangalia hata wadudu, inaangalia hata wanyama ambao wamekulia shambani. Na ni wanyama mwitu. Si wale wako ati mbuzi, ng'ombe, hapana, ni wanyama mwitu ambao wameingia kwa shamba yako. Hiyo ndio na ripoti, ndio unapata malipo. Bima kuna kuanga na app kwa simu inaitwa See It Grow. See It Grow wakati inapigwa kwa shamba inaangalia wewe mmoja vile unakuwa. Kutoka kupanda, ukichipuka, ukaendelea kutoa maua mpaka kuzaa, kwa sababu unapiga picha kila baada ya wiki 2, unapiga picha. Hiyo picha unatuma kwa ofisi, ndio inaangaliwa. Kwa kulipa kuna kuanga na app, unaweza tumia code
ile ya *800#. Hiyo ukifinya kwa simu yako inakupeleka hadi kwa ofisi, inakupatia hata njia ya kulipa. Unalipa hiyo pesa yako inaingia, na unapata ujumbe na kwamba umeweka pesa yako kwa insurance ambayo itakusaidia hiyo msimu. Ile nimelipia bima, nimelipia mahindi. Nimelipia mahindi kwa bima, na hiyo pia kuna njia nyingine pia kulipia. Pia pako na pay bill. Unaweza tumia hiyo pay bill pia ambayo inakulipia pesa. Hiyo pesa hupati mtu. Unalipa direct kwa ofisi. Ukienda kwa ofisi unapata ujumbe kwa kwamba hiyo msimu umelipia bima ya shamba yako. Fanya kazi. Kwa hivyo si lazima uende kwa ofisi, unaweza lipia pale popote. Kwa shamba, kwa nyumba, ukiwa unatembea, ukiwa unalima, pale popote unajisikia, unaweza lipa hiyo bima. Hata unaweza endelea na kulipa hiyo bima mpaka ifungwe. Wakati sasa ikishafungwa, basi unangoja ile msimu mwingine. Kimaisha niko na shughuli zingine za kufuga mifugo, pia niko na kuku, na pia niko na kazi ambayo nafanyia wakulima wengine za grafting, za banding, pia za pruning. Hizo zote pamoja na spraying, napiga dawa. Niko na pampu ya kupiga dawa, huwa natembelea wakulima, napiga dawa, ili tunapata mapato ya kuendelea kununua chakula nyumbani. Kilimo iko na faida kwa sababu pesa yote iko shambani. Pesa ambayo nataka yote iko shambani. Kwa sababu ukiingia shambani, unaweza lima mahindi, uende uuze. Uko na kunde. Kabla izae hiyo kunde, unaweza kuuza hiyo mboga. Hiyo ni pesa pia unapata. Ikishazaa uko na mbegu zenyewe za kunde, hizo unauza. Kama ni maharagwe umepanda, hizo zikishazaa unapeleka sokoni. Kama ni green grams ambazo ni ndengu, hizo pia unapeleka pia sokoni, unapata pesa. Na ndengu pia inasomesha mtoto, inalipa pia hata school fees, anaenda mpaka college mpaka chuo. Kwa hivyo shambani kuna pesa. Kama kuna mbuzi ikishafikia kiwango, ikishakomaa, hiyo mbuzi unaweza kuuza kuanzia 5,000 mpaka 12,000, unapata pesa ya kulipa hata karo. Kama ni kuku, unaweza shika hata kuku wawili, unapeleka sokoni, unauza, unapata unga, unapata sukari, unapata chumvi, pamoja na mafuta kupikia. Kwa hivyo shambani kuna pesa. Kazi ile nilikuwa nafanya kazi Nairobi. Na kazi wakati iliisha, nikarudi sasa shambani. Wakati nilikuwa Nairobi sikuwa najua kama shambani pako na faida. Na kazi wakati iliisha, nikarudi shambani. Kwa mwaka kwanza, mwaka pili ndio nikaona shambani kuna faida. Ni kuzuri. Kwa hivyo ukizoea maisha shambani, hata mtu akikuita town, hautaenda, mtakosana. Kwa sababu shambani kuna na kila kitu. Kama wakati wa mvua, uko na mboga, hautanunua mboga. Uko na shamba yako ndogo, unapanda zile, uko na sukuma, uko na mchicha. Hizo zote unapanda kwako. Kwa hivyo unakuwa ile utanunua kwa duka ni mafuta, chumvi, hizo tu peke yake na kitunguu. Naitwa Millicent Mutua kutoka Kathonsweni Ward, Dhavu Sublocation, Kadhamboni Village. Mimi ni mkulima wa ndengu, mahindi na matunda, sorghum na panda pia. Niliingia kwa Eka Africa kupitia kwa rafiki yangu in the year 2019. Akaniregister as a champion farmer na nikakata insurance. During that time, wakati huo nilikuwa nalipa insurance ya 50 shillings. Nikaona haikuwa na faida sana, maana nikapewa premium ya 200 and something, 230 hivi. So to me it was not useful. Ilikuwa kidogo na nilikuwa tu nimelipa, maana alikuwa anauza insurance. So nilikuwa na jaribu nione kama insurance, mtu akiingia kwa insurance kama insurance inalipa. So in the meantime I was registered as a champion farmer. Sasa nikaanza kutrain watu na kuwahimiza jinsi ya kuingia katika insurance. Kwa hivyo watu wakaingia katika insurance that year 2020, nikalipa 500. Na mvua haikuwa mingi, hata hakukuwa na mvua. I was paid around 1,500. Nikaendelea, last year nilikuwa nimelipa 500. I was compensated around 18 something. Maana kulikuwa na mvua kiasi. So ninashukuru Eka Africa because wanaangalia hata kama umepata chakula, wanakulipa kiasi enye umelipa. Sio eti inaishia hapo, you get more than what you have paid. At least you get something. Sio kama wale wengine eti wanasemanga unalipa insurance na inaishia hapo. Nashukuru maana
wanaangalia kwa shamba. By then we were doing picture based. Picture based ni mahali unaenda, unaregister mkulima, analipa insurance, na champion farmer anaenda kwa shamba. Anaanza kupiga picha. Na it is a selected area. Mtu anakuambia hii sasa ndio nalipia insurance. Nikwambia hii sehemu ndio nalipia insurance, unaenda kupiga picha hapo. Kuanzia apande mpaka anakuambia mbegu ni gani. Unaanzia kwa unaendelea ikimea, ikiendelea mpaka everything. Na una get advices. Kama wakiangalia kwa picha wanaona kuna midudu imeingia kwa shamba, you get an advice on the ndawa gani utaenda kutumia. Nini vile unaweza fanya kwa shamba, wanakupea hiyo advice. Kwa hivyo tunatembea na mkulima from the word kukupanda mpaka anaenda kuvuna. Na tunaleta a certain plot, tunakuja tunapima chakula yenye imetoka pale na tunatuma hiyo data. So hiyo ndio inawezesha Eka Africa kujua ni nini wanaenda wanalipa mtu. So Eka Africa ikujangi chini, inatumianga some farmers kama champions. Champions ndio wanaenda wanaongea na wakulima, wanawaelezea mambo ya insurance. From there, mtu anaingia kwa insurance na anakombezetiwa pesa yake. Imetusaidia kabisa, maana hujapoteza hata mbegu yenye umeweka hapo. Huwezi ukapoteza, unapata. Na ile kitu ingine, tamu unapewa hiyo pesa inatumwa tu, mzimu ikiisha, unakakaa kiasi hata hujui time pesa zinakuja, unaona pesa zimeingia kwa simu. Unanunulia watoto chakula hata kama hukufuna chochote. Kitu yenye wanakuitisha ni wewe tu na ujitolee useme I want to become a member, and nimerudhisha hata shamba yangu ipigwe picha, hiyo tu. But nowadays we are not using those picture based. Wanatumia satellite wakiwa wherever they are. Wameweka satellites. Ile kitu mkulima akilipia pesa yake, tunaandika ako wapi. Where are you? The landmark ile iko karibu, ni soko, ni shule ama wapi. Hiyo wanaangalia kwa satellite. Wanajua ile mvua imenyesha pale inatoshea huyo mkulima kuvuna kiasi gani. Imekuwa ni damage, imekuwa ni flood, ama imekuwa ni drought, ama imekuwa ni nini. So that one inawawezesha. Wanatumianga the champions huku da. Wamefaidika sana. Maana niko na wamama wengi. Even majority of my farmers ni wamama. Maana ndio watu ninashiriki na wao sana. Hata wengine tunakutana kwa kanisa. Wanaume unapatanga ni wachache sana. But you know most of the men wameenda town. Wamewakilishwa na wamama zao. Nimeona wamama wakifurahia. Hata wanakuja kuniuliza, when are we paying our insurance? Hata times za payouts wanakuja kuniuliza, are we getting our payouts? Okay, majina yangu ni Wycliffe Mwake. Nikitoka Nguma Somba Ward, Makueni County. Na mimi ni one of the village champions wa Eka Africa. Na kazi yangu wanga ni kukutana na wakulima na kueleza mambo ya bima. Nilianza 2018 up to date, na nilianza wakati niliulizwa na the regional coordinator kama naweza kubali kwa one of the village champions, because initially nilikuwa na DigiFarm na nikakubali. Ya Eka Africa wanga ni bima ya mkulima yule mdogo mdogo, na ni bima ambayo naweza sema kwa kizungu ni scalable. Unaweza nunua na pesa ile ambayo uko nayo. Kwa hivyo si bima ambayo ni expensive, na ni bima ambayo kwa hakika ukinunua inanufaisha mkulima, kwa sababu ukiangalia mambo ya climate change, unapata mvua inaweza kuwa nyingi kama vile iko saa hii ama kiangazi. Kwa hivyo ili mkulima akingwe na hizo aftershocks, ndio unapata ni vyema tunawaeleza nunueni bima ili baada ya madhara muweze kupatiwa payouts. Msimu huu wale wakulima niliweza kufikia ni 85 farmers, ambayo inatumia technology, kwa sababu kwanza ni bima ambayo hakuna mtu anakuja kwa mkulima. Mkulima anaweza jilipia tu na simu yake. Pili, ni bima ambayo inatumia satellite kupima mambo ya moisture ya mchanga. Kwa hivyo unapata vile mimea inaendelea na kukua, ndivyo wanaendelea na kuona within their systems. That information wanga unajua insurance wanga expensive. Inasaidia mkulima kwa sababu hakuna mtu ametoka kwa afisi akakuja kuangalia kwa shamba yake, kwa hivyo hajalipa mtu. Lakini system imeangalia na imeweza kuhudumia huyo shamba ya huyo mkulima.
Mimi hufanya kilimo cha nakuza mambo ya maharage, ndengu na ninafuga ng'ombe na kuku. Yeah. Badilika kwa sababu unajua ni kweli ni vile watu huwa hawasemi. Ukienda nyumbani unapata hata kama nimesema niko na kuku, si zangu ni za mama. Kwa hivyo unapata saa zingine inabidi kuku wauzwe tununue mbegu. Lakini kama kuna payout hakuna kuku ya mama inashikwa. Kwa hivyo ile ugovi inaweza tokelezea hapo katikati, wewe umekaa hivi unangojea mpaka mvua inyeshe ndio uuze kuku wangu, unapata imeondoka. So imenisaidia kama mkulima. So my name is Jean Eyase. I'm the communication lead for ECA Africa, Agriculture and Climate Risk Enterprise. We are linking smallholder farmers to risk mitigation solutions, linking smallholder farmers to risk mitigation solutions such as drought and excessive rainfall. We can see with the change of climate and change of weather patterns, farmers are really suffering extreme heat conditions or excess rainfall that is really making them not to get maximum harvest from their farms. So that is what we do as ECA Africa. We have presence in Kenya, Tanzania, Nigeria, Zambia, and also Rwanda. And we also have operations in other African countries. And so far, we have insured farmers around these countries that we have operations in. As I said, one of our core functions is to ensure that farmers access innovations that are de-risking them from climate change risks. So in Makueni, we have a number of projects that crop farmers are engaged in. How we are engaging with farmers here in Makueni is that we are making insurance accessible to them. We are making insurance affordable to the smallholder farmers by making it very affordable. We are selling it in smaller denominations where a farmer can access insurance for as little as 200 Kenya shillings or 500 Kenya shillings all the way to 1,000 Kenya shillings. So depending on the farmer's capability and financial muscles, then they are able to buy a package that can suit them. On accessibility, these farmers are accessing this insurance through their phones, not necessarily smartphones. You can even have a small feature phone and still dial our USSD code and access insurance, agriculture insurance. We are using innovations such as satellite data and also pictures to do correlations and analysis to see how these farmers are affected and trigger claims. So what farmers do is when they plant, they take frequent pictures of their farms. We get those pictures through an app. We have an application called See It Grow where the farmers send their pictures, and we have agronomists who analyze these pictures remotely, and they are able to trigger advisories to these farmers to tell them some of the good agronomic practices they need to take based on the pictures that they've analyzed. This data collected from pictures is correlated with satellite data that we get from one of our partners, and then we use that to analyze and trigger payouts. So our farmers do not have to come to our offices for registrations for insurance. They can dial a USSD code and access insurance. Initially, access to insurance and even matters pertaining farming was very cumbersome for women because they do not own the land in most cases, and therefore when they're asked for collaterals or securities to enable them do farming engagements, they could be lacking. But with this insurance, women are also, because we've seen that women are the majority that work on farms that are involved in farming. So we have women getting involved because accessibility is simple. Another distribution model we use for our insurance that has really helped us reach many farmers and more so many female farmers is through our village champion model. We have what we call village champion farmers. These are model farmers in the communities they live in. So we train them and they trickle this information to their farmers. Most of them have a profile of 100 to 200 farmers. So when we train them on our products and how to access insurance, then they go and train their fellow farmers. In Kenya,
we have more female champion farmers compared to men. This is because women are more organized into groups, and therefore when we call for trainings and meetings, we get more women turning up as compared to men. And again, these women are able to reach to their fellow women farmers. So gender inclusion is really key in our projects, and therefore we use the female champions to reach to more female farmers, and that's why you've seen a higher percentage of women engaging in the project than men.